Hello all, this is from Manadi Good channel. So today class we are going to discuss about the inverted left angle triangle pattern. So this is the inverted left angle triangle pattern anamata. So ee particular pattern lo manam stars anevi print cheyali, or else you can able to take any numbers if you want. So in my case I am taking the stars. So logic vachesi just look at here. So if your n value is 4, so if your n input value is 4, you have to print the 4 stars in the first row. 4 stars print చేయాలి. సో లెట్ మీ రీఅరేంజ్ ఇట్ అగైన్. సో 4 స్టార్స్ ఇలా ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ 3 స్టార్స్ నెక్స్ట్ రోలో ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ చేయాలి. అండ్ 2 స్టార్స్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో థర్డ్ రోలో అయితే ప్రింట్ చేయాలి. అండ్ 4th స్టార్ వచ్చేసి 4th రోలో ఇలా ప్రింట్ చేయాలన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ ది లెఫ్ట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇన్వర్టెడ్ లెఫ్ట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్. And if your n value is 4 or if your n value is 3, you have to print the 3 stars in the first row, and you have to print the 2 stars in the second row of the second column, under the second column, under the third column. Okay, and we have to print the 1 star. So total ga manaku ee particular pattern vachesi inverted left angle triangle pattern aithe represent chestundi. Okay na? So this is how you want to print. So first row lo 3 stars, second row lo 2 stars, third row lo 1 star. If your n value is 2, if your n input value is 2, you have to represent 2 stars in the first row, you have to represent the 1 star in the second row in this particular order. So first of all మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ పర్టికులర్ n ఈక్వల్ టు 4 అన్నది మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం. సో లెట్స్ సే దట్ నేను ఈ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ని నేను మ్యాట్రిక్స్లా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. లెట్ మీ రిప్రజెంట్ ఇట్ లైక్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, so after representing it as a matrix, let me draw the rows and columns. ఒక ఆర్డర్లో మీకు తెలుస్తుంది ఎలా డ్రా చేయాలో. సో దిస్ is the first row, this is the second row, this is the third row, and this is the fourth row, and this is my first column, and this is my second column, and this is my third column, and this is my fourth column. సో మీరు ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఆర్డర్ చూసుకుంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం స్పేసెస్ వచ్చేసి 3 స్పేసెస్ ఇక్కడ జనరేట్ చేసాం, 2 స్పేసెస్ ఇక్కడ జనరేట్ చేసాం, 1 స్పేస్ ఇక్కడ జనరేట్ చేసాం. ఈసారి మనం ఏం చేయాలి, 1 స్పేస్ అన్నది అంటే ఇక్కడ ఒక స్పేస్ జనరేట్ చేయాలి. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ 1 స్పేస్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ 2 స్పేసెస్, యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ 3 స్పేసెస్. అంటే ఈసారి స్పేసెస్ ఇచ్చే ఆర్డర్ వచ్చేసి రివర్స్ అయిందనమాట. అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో స్పేసెస్ వచ్చేసి 3 స్పేసెస్ ఇచ్చాం, 2 స్పేసెస్ ఇచ్చాం, అండ్ 1 స్పేస్ ఇచ్చాం. ఈసారి మనం రివర్స్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే ఈసారి స్పేస్ 1 తీసుకోవాలి, అండ్ నెక్స్ట్ రోకి వచ్చేటప్పటికి 2 స్పేసెస్ తీసుకోవాలి, అండ్ ఆ నెక్స్ట్ రో వచ్చేటప్పటికి 3 స్పేసెస్ తీసుకోవాలి. సో లెట్స్ సే దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ రోస్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, అండ్ ఫోర్త్ రో, and this is my first column, second column, third column, and fourth column. So let me draw this n equal to 4 at the upside, some little bit upside. So paina draw chestanu n equal to 4 ani, n equal to 4. So let's say that this is my I value which is sticking to my first row, this is my j value which is sticking to my first column. So initially ga meer first row lo chusukunte naaku no spaces aithe generate avutunnayi, no spaces is generating. So in my second row 1 space is generating, in my third row 2 spaces are generating, in my fourth row 3 spaces are generating. So మీరు ఇక్కడ స్పేసెస్ జనరేట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటంటే మీరు ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. సో ఇన్ మై కేస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మై ఓన్ లాజిక్. సో లెట్స్ సే దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఇఫ్ మై ఐ వాల్యూ ఈజ్ 1, హౌ మెనీ స్పేసెస్ ఆర్ జనరేటింగ్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది స్పేసెస్. సో ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయాలి, ఈ స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయాలి. దాని తర్వాత మనం ఈ స్టార్స్ ప్రింట్ చేయడానికి థింక్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్పేసెస్ ఎలా జనరేట్ చేయాలో చూడాలి. సో ఇఫ్ యువర్ ఐ వాల్యూ ఈజ్ 1, యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ 0 స్పేసెస్. ఇఫ్ యువర్ ఐ వాల్యూ ఈజ్ 2, యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ 1 space. And if your I value is 3, you have to generate how many spaces? You have to generate 2 spaces. If your I value is 4, you have to generate how many spaces? You have to generate 3 spaces. How can you able to achieve these spaces? So the reason is, so ikkada manam I value 4 అయినప్పుడు, I value 1 అయినప్పుడు 0 spaces, I value 2 అయినప్పుడు 1 space, I value 3 అయినప్పుడు 2 spaces, I value 4 అయినప్పుడు 3 spaces జనరేట్ చేయాలి. how it's possible? So is as same as మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్న ప్రకారంగా, లైక్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమనుకున్నాం, n - i
n minus i వాల్యూస్ చేస్తాం. అంటే j have to explore n minus i positions to print your spaces. To print your spaces, j have to explore n minus i positions as per my previous video. Yes or no? So let's say that ఇక్కడ నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. సో n వాల్యూ ఏంటిది ఇక్కడ? n వాల్యూ వచ్చేసి 4, i వాల్యూ అంతా. సో ఇఫ్ యువర్ i వాల్యూ ఇస్ 1 ఫర్ ది ఫస్ట్ ఇటరేషన్, i value is 1, I have to substitute i equal to 1 which is sticking to the first row. So 4 minus 1 మనకి 3 వస్తుంది. అంటే మనకి ఫస్ట్ రోకి 3 స్పేసెస్ జనరేట్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో ఈ వాల్యూ సేమా? నో, ఇట్స్ నాట్ సేమ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఫర్ దట్ హౌ కెన్ వీ ఏబుల్ టు మోడిఫై, హౌ కెన్ వీ ఏబుల్ టు గెట్ ది జీరో స్పేసెస్ హియర్? ద రీజన్ ఈస్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ జీరో స్పేసెస్ జనరేట్ చేయాలి అంటే, ఫర్ దట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే, సో ఇనీషియల్గా i వాల్యూ 1 2 3 4 అంటే 1 అంటే ఫస్ట్ రో అని, సెకండ్ రో అంటే సెకండ్ రోకి ఇచ్చిన నెంబర్ అది, అండ్ 3 అంటే థర్డ్ రోకి ఇచ్చిన నెంబర్ అది, అండ్ ఫోర్త్ రో అంటే ఫోర్త్ రోకి ఇచ్చిన నెంబర్ అది. సో లెట్స్ సే దట్ నేను ఈసారి నెంబర్స్ ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో కాకుండా నేను ఫస్ట్ రోకి 4 అనే నెంబర్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు జనరేట్ జీరో స్పేసెస్. టు గెట్ ది జీరో స్పేసెస్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మోడిఫై ఎనీథింగ్ యాజ్ ఐ వాంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ రోకి నేను 4 అనే నెంబర్ ఇస్తాను, అండ్ సెకండ్ రోకి నేను 3 అనే నెంబర్ ఇస్తాను, అండ్ థర్డ్ రోకి నేను 2 అనే నెంబర్ ఇస్తాను, అండ్ ఫోర్త్ రోకి నేను 1 అనే నెంబర్ ఇస్తాను. సో లెట్ మీ రీఅరేంజ్ దిస్. సో ఫస్ట్ రో మీన్స్ ఇట్స్ ఏ 4 వాల్యూ. సో సెకండ్ రో మీన్స్ ఇట్స్ ఏ 3 వాల్యూ. ఓకే, అండ్ థర్డ్ రో మీన్స్ ఇట్స్ ఏ 2 వాల్యూ, and fourth row means it's a 1 value. Okay, let's imagine like this. So let me rearrange this i value as it is rearrange chestanu. So first row means if it is a row 1, your i value is holding value 4. If it is a row 2, your i value is holding value 3. If it is a row 3, your i value is holding 2, and if it is a row 4, your i value is holding 1. Okay, imagine like this. And let me substitute this as it is. If your i value is 4 which is sticking to the first row, so epudaithe i value 4 avutudo means it is sticking to the first row. So as it is, substitute these values in place of this formula. So j is what? J is sticking to the first position. So 1, so as it is, don't substitute this, just focus on this formula. So ee formula paine focus cheyandi. 4 minus 4 0 vastunda means ee particular spaces of 0 is same or not? Yes, same. So and go for the next iteration. Whenever your i value is becoming whenever your i value is holding 3 means whenever your i value is sticking to the second row which is holding the third value, it means that whenever your i value is becoming 3 which is sticking to the second row, you have to substitute this same kind of formula again. So 4 minus, what's your i value? Your i value is 3 at this time. 4 minus 3 has how much? 1. Yes or no? So this one and this one is same or not? Means we can able to achieve the spaces as it is. Okay, and as same as whenever your i value is holding 2 as a value which is sticking to the third row. Let's imagine your i value is sticking to the third row which is holding this 2 value. Okay, and let me arrange this same kind of formula. Let me substitute these values in place of this formula. 4 minus 2, how many spaces is it is generating? 2 spaces. So can I able to achieve 2 spaces again in my third row of second in my third row? Yes or no? In my third row, whenever i value is holding 2, I can able to achieve 2 or not because of this formula? Yes, I am getting 2. Yes or no? So as same as, so whenever my i value is holding 1 which is sticking to the my fourth row, it means that your i value is holding this time fourth row. Let's imagine like that. So may I assume i value is holding, I will need 3 spaces here. How many spaces? I need 3 spaces here. So let me substitute this same kind of formula under these variables. So 4 minus, so what's your i value here? Your i value is what here? Your i value is here 4 minus 1. 3 spaces are generating. So can I able to achieve the spaces here? Yes, I can able to achieve the spaces. So same formula is not going to change. Okay, j will explore n minus I spaces. So for initially j will explore 0 spaces, means j won't explore any columns. It won't go to any columns. Okay, that's why I'm getting 0.
So whenever your I value is sticking to the second row, which is holding third value, your j value is will explore how many rows? It will explore only till first column. Means your j value will explore only first column. Okay. So whenever your I value is sticking to the third row, which is holding the second value, your j value, it should explode to the till which column? Second column. Means this is a 2 is representing. Means 2 means this j value have to explode till your second column. Means your j value will explore this first column to print these spaces here, and your j will come here to the second row. It will print the one more space over here. Okay, and come again. If your I value is holding, whenever your I value is holding 1, means whenever your I value is sticking to this fourth row, which is holding this 1, I need to get 3 spaces, right? So in these places I have to get 3 spaces. It means I'm getting 3 here, right? So means your j value will start from the 1 and it will explode till 3. Means it will explode till third column. Means in this process I will get the 3 spaces over here. 3 spaces వస్తాయి కదా, yes or no? So 3 spaces వస్తాయి. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో 1 స్పేస్ 2 స్పేస్ 3 స్పేస్ అలా మనకి జే వాల్యూ. సో ఇక్కడ 1 అయితే ఓన్లీ 1 కాలం దాకా ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది. అదే మనకి ఐ వాల్యూ 3 అంటే థర్డ్ రోకి స్టిక్ అయితే, సో ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లోర్ టిల్ సెకండ్ కాలం. మీన్స్ జే విల్ ఎక్స్ప్లోర్ టిల్ సెకండ్ కాలం. సో ఇఫ్ యువర్ ఐ వాల్యూ ఇస్ 3, సో ఇఫ్ యువర్ condition n minus I condition is resultant value is 3, your j will explore till that third column. So from first column to third column it will explore all the spaces. It will by exploring all the in this process, while exploring it will print the all spaces. I hope you understand. Okay, so ఇలా మనం స్పేసెస్ ప్రింట్ చేద్దాం. సో దాని తర్వాత హౌ కెన్ వీ ఏబుల్ టు ప్రింట్ దిస్ స్టార్స్? 4 stars, 3 stars, 2 stars, 1 star. So let me define the outer loop, inner loop, and inner 2 loop. So we need to write the outer loop first to define the size of my row, and we need to write the one inner loop for my spaces, and I need to write the one more inner loop too for my star pattern. Okay, so for that I need to write for first of all here one kind of for loop for. So if my I value initially ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ I value అన్నది ఇనిషియల్ గా 4 అనే వాల్యూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. Okay, so I value should start from the 4. So can I say that this n value and this row positioned value is same or not? So can I say this is my nth position? Yes or no? So I will say that instead of writing 4, I will say that instead of writing 4, I will give my num value to my ith position. I will give my num value to my ith position. So I should go till first value, means it will go till your fourth row. So I minus. So I will hold the value from 4 to 3, and after that I will hold the value from 3 to 2, and I will hold the value from 2 to 1. Yes, so this is the outer loop. And after this I need to define the what we say, for to define the spaces, to print the spaces I need to write the one inner loop first. So I will write for that. So j equal to, if my j is starting from the first column, it should explore how many spaces? It should explore till n minus ith position. So n minus ith position is nothing but spaces. Okay, so j have to explore till my n minus ith position for every row. For every row j will explore n minus ith position. In this process, what the thing I need to print here? I need to print only spaces. This space will generate over here. Okay, and after this, so ఈ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేసేసాం. ఈ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేసేసిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ స్టార్ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేయాలి. అంటే 4 stars, 2 stars, 3 stars అలా రావాలి. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, మనం ఏం చేంజ్ చేయం ఇక్కడ. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను ఇలానే రాస్తున్నా. j ఈక్వల్ టు 1, j లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు I. సో j ప్లస్ ప్లస్, nothing is going to change. Previous code ఈ కోడ్ కంపేర్ చేసుకుంటే nothing is going to change. Only small thing is going to change. These outer loop will change. That's it. Nothing is going to change. So just write as it is printf and print the star here, and give here /n printf /n and close this. So this inner loop is closing here. Inner loop is opening here and it is closing here, and inner loop 2 is opening here, it is closing here, and outer loop is opening here, it is closing over here. Okay, let me trace out this code. So ఈ కోడ్ నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనివ్వండి. I will try to
I explain how it is printing. So let me trace out this code. So first of all, what's my I value? I value is sticking to my fourth row. Yes or no? So 4 less than or equal to 1. Condition is true or not? Yes, condition it will come inside. And again, j is initially starting from 1. Okay, because of this initialization of my inner loop 1. And 1 less than or equal to, what's your n value here? 4. Okay, because of my n value is here, according to this diagram, I am taking my n value as 4 in this case. So n minus what's your I value? I value is 4. 4 minus 4. What's your 4 minus 4? So 4 minus 4 is 0. So 1 can be less than 0. 1 cannot be less than 0. 1 equal to 0. So 1 cannot be equal to 0. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. 1 లెస్ దాన్ 0 అవ్వదు కాబట్టి జే అనే వేరియబుల్ ఏ కాలమ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయదు ఫస్ట్ రోకి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ లూప్ అసలు రన్నే అవ్వదు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ రోకి. సో ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నా కంట్రోలర్ వచ్చేసి కింద ఇన్నర్ లూప్ 2కి వస్తుంది అనమాట. ఇన్నర్ లూప్ 2కి వచ్చేసి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఇన్నర్ లూప్ 2. So first of all, what's your j value here? Your j value is sticking to the first column. Yes or no? First column. So after this, it will start to execute this inner loop 2. So 1 less than or equal to, what's your I value? I value is holding fourth value. So I value anta initial ga 4 అనే value hold చేస్తుంది. So 1 less than or equal to 4. So 1 less than or equal to 4 అంటే ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అవుతుంది? 4 టైమ్స్ రన్ అవుతుంది. 4 టైమ్స్ రన్ అవుతుంది. ఈ 4 టైమ్ రన్ అయ్యే ప్రాసెస్లో మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం? స్టార్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. So it means that you will get the 4 stars in the first row as it is like this. So దాని తర్వాత ఈ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే యువర్ j value will become 5, this condition will become false. Yes or no? So after this your controller will come out of from this inner loop 2. It will execute this line printf /n అంటే your cursor will direct from here to here. అంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్కి పాయింట్ అవుతుంది printf /n అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే. ఓకే, సో ఇట్ విల్ కమ్, యువర్ కర్సర్ విల్ కమ్ హియర్. ఆఫ్టర్ మనకి ఇంకా దాని కింద ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు. సో యువర్ కంట్రోలర్ విల్ కమ్ టు దిస్ అప్డేషన్ పాయింట్ అగైన్. సో అగైన్ ఐ వాల్యూ ఏంటిది? ఐ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే ఐ వాల్యూ 4 నుంచి 3 అవుతుంది అనమాట. సో ఈసారి ఐ వాల్యూ వచ్చేసి 4 నుంచి 3 అవుతుంది. ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. ఓకే, సో ఐ వాల్యూ ఇస్ టేకింగ్ టు ది 3 మీన్స్ సెకండ్ రో. సో ఇట్ విల్ చెక్ ది కండిషన్. సో 2 3 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి వస్తున్నాం, ఇన్నర్ లూప్ 1కి వస్తున్నాం. సో మళ్ళీ j వాల్యూ ఇనిషియల్గా 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, వాట్స్ యువర్ n వాల్యూ? n వాల్యూ ఇస్ 4 మైనస్ వాట్స్ యువర్ I వాల్యూ? కరెంట్ I వాల్యూ వచ్చేసి 3. సో 4 minus 3 అంటే ఇట్ విల్ జనరేట్ 1. సో 1 less than or equal to 1 అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ రన్ ది లూప్? ఇట్ విల్ రన్ ది లూప్ ఓన్లీ ఫర్ 1 టైం రన్ అవుతుంది. సో ఈ 1 టైం రన్ అయ్యే ప్రాసెస్లో మనకి ఎన్ని స్పేసెస్ జనరేట్ అవుతాయి? ఇట్ విల్ జనరేట్ ఓన్లీ 1 space ఓవర్ హియర్, 1 space ఓవర్ హియర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే j వాల్యూ 1 నుంచి 2 అవుతుందో, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అప్డేషన్ సెక్షన్, దిస్ కండిషన్ విల్ బికమ్ ఫాల్స్. ఓకే, దిస్ కండిషన్ విల్ బికమ్ ఫాల్స్. సో దాని తర్వాత కంట్రోలర్ విల్ కమ్ టు దిస్ ఇన్నర్ లూప్ 2. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ లూప్ అగైన్. సో మళ్ళీ j వాల్యూ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇనిషియలైజేషన్. సో 1 less than or equal to, వాట్స్ యువర్ కరెంట్ I వాల్యూ? I వాల్యూ వచ్చేసి హోల్డింగ్ 3. ఎస్ ఆర్ నో? సో 1 less than or equal to 3 అంటే ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అవ్వాలి? 3 టైమ్స్ రన్ అవ్వాలి. ఎన్ని టైమ్స్? 3 టైమ్స్. ఈ 3 టైమ్స్ రన్ అయ్యే ప్రాసెస్లో మనకి ఇక్కడ సెకండ్ రోలో 3 stars వస్తాయి. ఓకే, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, సో ఎప్పుడైతే j వాల్యూ ఇక్కడ 4 అవుతుందో, దిస్ కండిషన్ ఇన్నర్ లూప్ 2 కండిషన్ విల్ బికమ్ ఫాల్స్ హియర్. ఓకే, అగైన్ దిస్ /n will execute after the inner loop. So your cursor will direct from here to here. It will come from this row to this row, second row, third row. సో మళ్ళీ కంట్రోలర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పైకి వస్తుంది ఈ అప్డేషన్ పార్ట్కి. సో I వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో I వాల్యూ ఈజ్ స్టికింగ్ టు ది సెకండ్ పొజిషన్ at this time. Means I value sticking to the third row which is holding second value.
ఈసారి మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ 2 greater than or equal to 1 అని. కండిషన్ ట్రూ, అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ హియర్, ఇట్ విల్ జనరేట్ 2 స్పేసెస్. సో అలా మీరు థర్డ్ రోకి ఫోర్త్ రోకి కోడ్ ట్రేస్ అవుట్ చేయండి. ట్రేస్ అవుట్ చేసి ఒకసారి యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అలానే మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేసి ఎన్ని స్పేసెస్ వస్తున్నాయి థర్డ్ రోకి అండ్ ఫోర్త్ రోకి ఎన్ని స్పేసెస్ వస్తున్నాయి, ఎన్ని స్టార్స్ వస్తున్నాయి ట్రేస్ అవుట్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ కోడ్ ఫర్ ప్రింటింగ్ ది left angle triangle pattern in inverted position. So let me take you to the online C compiler. Let me execute this. So this is an online C compiler. So I will try to write here num అనే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను ఫస్ట్. సో దాని తర్వాత I will take the input from the user, enter number, okay, scanf, specified d, so comma address of num. సో దాని తర్వాత for, so int I should start from the num and I should go till 1 I minus minus. సో దాని తర్వాత for loopలో మనం int ఫస్ట్ మనం for loop రాసేది స్పేసెస్ కోసం. సో j equal to 1, j less than or equal to n num minus I, ఓకే, j ప్లస్ ప్లస్. సో ఈ పర్టికులర్ for loop 1లో మనం ఏం చేస్తాం, ఇన్నర్ లూప్ 1లో వచ్చేసి మనం స్పేసెస్ జనరేట్ చేస్తాం. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్నర్ లూప్ 2లో ఏం చేయాలి, స్టార్స్ ప్రింట్ చేయడానికి లాజిక్ రాయాలి. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఇక్కడ for int j equal to 1, j less than or equal to I, j ప్లస్ ప్లస్. సో ఇక్కడ మనం స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, సో దాని కింద మనం printf /n ఇస్తాం. యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం మొత్తం కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం. లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్. సో లెట్ మీ షో ది అవుట్పుట్ హియర్ 4. సో మనకి ఇన్వర్టెడ్ ప్యాటర్న్ వస్తుందా? ఎస్, ఇన్వర్టెడ్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది. 4 stars, 3 stars, 2 stars, 1 star. లెట్ మీ గివ్ దట్ ఇన్పుట్ 3. ఇన్పుట్ 3 ఇస్తే మనకి 3 stars, 2 stars, 1 star అలా ఇన్వర్టెడ్ లెఫ్ట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో అయితే ప్రింట్ అవుతుంది. లెట్ మీ గివ్ హియర్ 10. సో 10 ఇస్తే మనకి 10 stars, 9 stars, 8 stars, 7 stars, 6 stars అలా మనకి టిల్ 10th row అండ్ 10th column దాకా ఇన్వర్టెడ్ లెఫ్ట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్లో అయితే ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, so I hope you understand, and if you have any kind of doubts regarding this pattern, you can ask me in the comment box and I will try to resolve this, or else I will try to come up with the new video if possible. So thank you all. So do subscribe Manati Guru channel, all of you.